Assalamu alaikum. I am Bernard Ashiono, the principal of Islamic Teachers Training College. Today, we are holding our graduation ceremony, the 24th edition in our 30 years of experience, of existence. Islamic Teachers is not just any other college, but it is a unique college that makes a difference in the teacher trainees. Beside imparting knowledge to our teacher trainees with modern pedagogical skills to facilitate learning, we also mold character based on religious values. We are not just training a teacher, but a teacher with character. Our graduates do not just impart knowledge, but also nurture every child's potential. Every child out there has a potential, and that potential has to be nurtured. That is what our trainees do. Our achievements are made possible by the commitment of our board of management and our able and competent teaching staff. Islamic Teachers Training College is a home away from home. The college admits qualified students regardless of their religious backgrounds to pursue various diplomas in primary teacher education and early childhood teacher education. We have two main programs. The regular program that is pre-service, 3 years, and the upgrade program that is 1 year for the teachers who have done P1 or ECDE certificate. For more information, contact us through our telephone numbers or our social media platforms, or come in person to the college located in Mikindani area of Mombasa. Thank you and welcome. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق The board of management and the invited guests, we have the parents and other students are all seated awaiting for you. So all the graduates from the other side, we are starting our procession. It is an academic procession that is marking our 24th
graduation ceremony. So kindly. So next is the procession for our graduates. Number 2, one step to your right, one step forward. Parade, move. Right hand raise up. Drop. Double hand raise up. Drop. Parade, open. Order as much. Order of respect. Order of command. Order of return. Mungu nguvu yetu, Ulete baraka kwetu, hakika kaona mlinzi, na tukae na uhuru, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mungu twaomba uilinde Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عيد، سأقرأ لكم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم
منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karibuni. Nasimama jukwani kwa mbwembwe na majivuno, walimu kupongezeni kutukimu kimasomo. Chuo hiki nambani nasifia niliomo, chuo bora Islami bora kisona mfano, mazuri mandhari kiwiti rangi kijani, hewa safi na shwari, joni mujioneni, joni muone nuri, si wenyeji kwa wageni. Chuo bora Islami bora kisona mfano, weledi twajifakhiri taongoza wilayani, masikini kwa tajiri usawa twahimizeni. Ninawapa ino siri, joni mujiungeni. Chuo bora Islami bora kisona mfano, hatuendekezi uchafu, nguvu zote kwa nidhamu si utovu, tuna misingi ya dini. Chuo bora Islami bora kisona mfano, heko kwa bibi Ramla na kwa bwana Shiono, kwa mlivyo gangamala kuliunda tangamano. Mola alipe fadhila zijibudu wazino, chuo bora Islami bora kisona mfano. Pongezi kwenu kamati, mwastahili kongole, kwa mlivyojizatiti tukafikia kilele. Mzidi kuwa thabiti, tuzidi kusonga mbele,
bora islami bora kisona mfano. لأقرأ لكم الخطبة حول حفلة التخرج. اسمي رشاد ابن باريسا. أحييكم بتحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تعاقبت على الأسماء حروف الإعراب وحركاته تحية كريح المسك، موجبها ألا تكونوا ذي العليا ذوي سمم، يا شامة العلم والأخلاق والشيم. الحمد لله ذي العزة والجلال، شارع الحرام والحلال، منشئ السحاب الثقال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ما تليت الأنفال ورست الجبال، وتعاقبت الأيام والليالي. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا يخفى أن أمتنا خير أمة أخرجت للناس سمت بدينها حتى صار رعاة الغنم قادة الأمم لا يبرم دونهم. ثم غيرت وبدلت، وقد قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن السعادة اليوم بالتخرج كبيرة جدا، ولا يسعنا إلا أن نقدم كل التهاني والمباركات، وأوجهها بكل من حضر اليوم ليشاركنا في هذه الفرحة العظيمة للتخرج. والآن بعد وصولنا لمرحلة مقدمة من الدرب الطويل في مسيرتها العلمية، أسأل الله أن يجزي أساتذتنا كل خير. بداية أشكر كل الرجال المجهولين الذين قدموا الغالي والنفيس وبذلوا كل الجهد والأوقات من أجل الطلبة ليساعدوهم في تحقيق أهدافهم الجميلة. فمهما الآباء والأمهات نشكرهم جميعا جزيل الشكر، فمهما فعلنا لن نوافيهم حقوقهم أبدا. وإني أوجه لكل شخص من الكوادر التعليمية في إسلامك دون استثناء أحد، فلقد قدموا كل ما قدراتهم أن يقدموا من خدمات في سبيل وصولنا إلى هذا اليوم. وإني أقول للزملاء أننا في صدد الدخول في مرحلة جديدة، وأن علينا أن نستقبلها بعقل راجح وأذرع مفتوحة. فهنيئا ثم هنيئا من وصل هذا الحد. شكرا
لحضور الضيف الشريف معالي الدكتور عمر حسن كسولي. Before you are Dr. Regular 2 student with the poem The Beauty of Islamic, composed by our own Regina Ngale. Relax and enjoy. In the beauty of Islamic, let us celebrate a conducive environment that resonates, where mind finds solace and heart are at ease, a place where learning flourishes like a gentle breeze. Islamic Teachers Training College, the best place to be. In the beauty of Islamic, where harmony and peace abides, a place where ideas blossom and dreams take flight, nurturing minds, igniting a passion so bright, encouraging growth with support by your side. Islamic Teachers Training College, a haven of knowledge and care. In the beauty of Islamic, let us celebrate our principal, a leader who plays his role so great, guiding the school with wisdom, setting the pace. Oh, Dr. Shono, a leader with vision and grace. Islamic Teachers Training College, where talents are nurtured and dreams unwind. In the beauty of Islamic, a sense of belonging forevermore. Our deputy, Madam Ramla, a pillar of strength and support, assisting the principal, their teamwork effort. Together they create an environment so kind, where students flourish, their potential align. Islamic Teachers Training College, a nurtured environment for leadership. In the beauty of Islamic, let us celebrate with passion and knowledge. Our tutors inspire and teach, instilling values that are within everyone's reach. Their guidance and mentorship, a beacon of light. With their dedication and love, will forever be bright. Islamic Teachers Training College, where goals are fulfilled. In the beauty of Islamic, education takes its flight with a curriculum that's engaging and bright, encouraging students to keep exploring and yearning. Islamic Teachers Training College, where academic pursuits are truly exclusive. In the beauty of Islamic, we congratulate our graduates. Their hard work and perseverance are true delight. May their achievements be a stepping stone to a future filled with success, yet more of unknown. Islamic Teachers Training College, where future shines bright. We extend our arms wide to those who seek knowledge with pride. Join us in this journey. Let your dreams take flight. Within these walls, a conducive environment strives. Islamic Teachers Training College, the best place to be. Thank you. Kwa jina lake Mwenyezi nafungulia kauli, hidaya kwa wanafunzi leo kuwa mahafali, wakufunzi yao kazi aibariki Jalali. Heko kwenu mahafali kufaulu zenu kozi, kufaulu zenu kozi chuo walimu Islamic, ni nuru utambulizi elimu ni istihaki, kwa mafunzo na malezi faida kwa halaiki. Heko kwenu mahafali kufaulu zenu kozi, mnona wapa pongezi Islamia yote timu, na mkuu kiongozi Bwana Benard Muadhamu, pamoja
Niko kwenu mahafali kufaulu zenu kozi. Welcome all the guests and say Assalamu alaikum to the Muslims and praise the Lord to the Christians. I have a spoken word by the name Breaking the Silence. Today I'm breaking the silence. The silence of our mothers, the silence of our sisters, the silence of our daughters, and the silence of our granddaughters. Who doesn't know the Airbnb, a place where tourists and guests used to be, has now turned into crime scenes? Deaths after deaths after deaths. Who is to blame? Desire for money has led many women into early graves. Fellow ladies, let's work to reap from our own sweat. Men have turned into monsters. Men have turned into monsters, yet they are supposed to be seen as brothers. Sexual misconduct does not pay. Sexual misconduct does not pay. Sexual misconduct does not pay. Men, let's use our strength to empower and not to kill the girl child. Let us work, our girls. Let us work for our daily bread. Let us work, let us work, let us work. The internet can provide. Skills from our own hands can provide. Our talents can provide. Let's support our sisters. Let's love our fathers. Let's love our mothers. And let's love our future granddaughters and protect our generations. Thank you. Salamu alaykum, amani nawatakia. Nina langu la muhimu nataka kuambia. Kuhusu hii ni elimu, endapo ukitumia. Elimu ukitumia, ni hazina isokwisha. Ameandika manani, nami ninawasomea. Kwenye yake Qur'ani, Mola ametuambia. Kamwe hawalingani wajuzi na wasojua. Elimu ukitumia, ni hazina isokwisha. Kweli mmepata tabu kuvumilia chuoni, hiyo isiwe sababu mufikapo mashuleni watoto kuwaadhibu kwa swala la limbukeni. Elimu ukitumia, ni hazina isokwisha. Jukumu hili hakika sio swala la utani, silifanyie dhihaka, ni kazi yake mtumi alopewa na Rabuka kuongoza insani. Elimu ukitumia, ni hazina isokwisha. Hakika tunawaamini kamzazi naongea, wana wetu majumbani shuleni twawaletea.
basi musije wahini unafiki kuangia elimu ukitumia ni hazina isokwisha. Sasa ninawakumbusha japo munalifahamu, hata mwendapo kukesha sakata kiualimu, siwe unajikatisha tazani unawazimu elimu ukitumia ni hazina isokwisha. The chairman board of management, Sheikh Omar, the trustee, Sheikh Salim, all the board members present, all the invited guests, our special guest, Abdul Hamid, and all other dignitaries, our parents, our teachers, and the other guest of today, the graduates, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Good morning. How are you? Good morning, graduates. Are you excited? You don't look excited today. Thank you. So I want to start off by honoring and appreciating our chief guest, our guest of honor, for making time out of his very busy schedule to be with us today. It's a great honor. And all the other special guests we have invited, the board members, the teachers from other schools, head teachers, principals, I want to appreciate your presence today. I want to recognize a few of our friends. First of all, any teacher who is present today, can you just stand where you are? Any teacher present today? Not the head teachers. Let me start with teachers first. You are a teacher in any of the schools. Let me see. Thank you very much, madam. I'm recognizing teachers and I'm giving them a special recognition because in our current teacher training program, we are partnering with the teachers. We do the teaching, we do the training, they do the mentoring. So we are partnering with the teachers to train and to mentor these teachers. And the headmasters present, please, can you stand? We recognize you. The headmasters present. I would like that headmaster to come this side. The head teachers, I also want to appreciate all the head teachers present. Like I say, we are also partnering with you. So thank you very much. Thank you very much, all the head teachers. Okay. Now I want to introduce my tutors. All the tutors to stand. Let me introduce the tutors. The tutors to stand very fast. Time. Where you are. Can you stand? Just come where you can be seen. I want to introduce you to the guests. We have 12 members. Come here. Come here, all the teachers. Madam Ramala, be on the extreme, on an extreme side. We have a teaching staff of 12 members. Some have other assignments, but the ones that are present, I will introduce to you. On the extreme side, that is Madam Ramla Nasor. Madam Ramla is the deputy principal. She has a bachelor's degree in education. She also has a master's degree in education.
Thank you very much, madam. You can sit. Next is Madam Florence Amolo. Madam Florence Amolo has a bachelor's degree in education and she is pursuing master's degree at the moment. Thank you very much. Next is Mr. Kevin Yaye. Mr. Kevin Yaye has a bachelor's degree in education. He also has a master's degree in education. Thank you very much. He is also the director of sports in the college. Next is Mr. Twaha. Mr. Twaha is the dean of students in the college. He has a bachelor's degree in education. He also has a master's degree in education. Thank you very much, Mr. Twaha. Next is Mr. Augustus Rama. Mr. Augustus Rama has a bachelor's degree in education. He is pursuing a master's degree also in education. Thank you very much. And finally, we have Mr. Francis Ohato. Mr. Francis is the director of Practicum. He has a bachelor's degree in education, agriculture, and science. Thank you. I challenge you to do a master's degree. The guest of honor, today we are marking our 24th graduation ceremony. And in our 30 years of experience, of existence, we have been in operation and we have conducted 23 graduations. And this is the 24th. Out of all this, we have churned out teachers who are making remarkable contributions in the education sector in this country and even beyond the borders. We have teachers who are teaching even in other countries outside Africa and even in Africa. The college was established in 1994, and the main aim of the establishment of this college was to address the shortage of IRE teachers in the country. At that time, there were very few IRE teachers, if any. And therefore, the college was established by an organization called the National Union of Muslims of Kenya, NUKEM, Coast Branch. And it has been addressing that challenge. And today, we have a new challenge. The new curriculum ushered in the introduction of foreign languages. And also, the gap we are also addressing is the teaching of Arabic subject. Arabic is one of the subjects, languages that have been introduced. And most of the Arabic teachers in the country are not qualified to teach. And therefore, we have taken up that challenge to be able also, as much as we are training teachers to teach all the other subjects, we are also specializing in teaching Arabic language. And we are equal to that task. The college admits students to pursue 2 areas: diploma in primary teacher education and a diploma in early childhood teacher education. We have 2 modules of that course. We have the regular, which is pre-service. Pre-service means they stay in the college, they study for 3 years, and then they are posted. And we have another group called upgrade. Those who have already trained in certificate, and they are upgrading to diploma. They do 1-year course. Now, the guest of honor, the new curriculum has ushered in and some fresh requirements. And one of the requirements is digitalization of education. And in that case, we have introduced what we call ICT integration in learning and assessment. The Ministry of Education introduced that bit of training, and to ensure that it is taken seriously. Examinations or assessments were moved from paper and pen to e-assessment, where students log into the system and do their assessments without writing. So the initial program, we use laptops. We use tablets, that is, tablets. I recognize the headmasters who are present today because they assisted us in using their tablets to be able to carry out assessments. But now we have a new challenge. Beginning this year, we shall be using laptops, not tablets again. And that is a challenge to us and also to the parents.
This year I have a group of 60 candidates. Therefore, I am in need of 60 laptops and high-speed internet. I want to thank our board of management. They have initiated the process of installing a high-speed internet by using what we call fiber connectivity. But the challenge is, where do I get tablets or laptops for the assessment? And today I want to appeal to all our friends. I want to appeal to all our partners, development partners and well-wishers, if you can extend a helping hand so that I can be able at least to get a tablet, laptops for my students, because it is a short notice and some of my parents might not be able to afford, might not be able to buy them in time. So I am appealing to our development partners, some of our guests, some of your friends. You can talk to them that Islamic, the principle, has an appeal that anybody who can be able to help us be able to procure these laptops, we will really appreciate. To our graduates, some of you came in, you were taught and trained in the old system. And today I'm happy to announce that we have our pioneer group of competency-based teacher education, the upgrade group. We have a group that pioneered the competency-based teacher education who is graduating today. This group has been retooled. First, they were trained in the old system, all curriculums. And we recalled them. And we have trained them in the new system. Now they are graduating as the 21st century teacher. As we usher you, as we send you out in the world, go and perform. The new teacher, the 21st century teacher, is no longer the teacher to impart just knowledge. The 21st century teacher is the teacher that nurtures every learner's potential. Every learner out there has a potential. And it is the duty of every teacher to be able to identify it and nurture it. Those who are graduating with a certificate in ECDE, I want to challenge you that you come back for the upgrade program so that you can be retooled and become the 21st century teacher. Finally, I want to thank our board of management for the effort they are putting in to enable us to be able to realize our mission and our vision. Thank you very much. So I wouldn't say much today. So I want to take this opportunity to welcome the chairman, board of management, Sheikh Salim Mohammed, Sheikh Omar Mohammed Said Lali, to come and address the congregation. And I will appeal to you. First of all, introduce the board members present, and then also recognize some of the guests that came with you. Thank you. Na pia nataka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwezesha sisi kuwa tutaweza kukutana hapa tukiwa na mgeni wetu wa heshima Sheikh Professor Omar Hassan Kasule, mtu ambaye harakati zake ni nyingi sana, lakini alhamdulillah kwa uwezo wa Allah ameweza kuchukua nafasi yake na akaja kuwa pamoja na sisi. Kila siku ukimwona Profesa Hassan lazima ubavuni mwake utamkuta Sheikh Abdul Hamid Slaj, na ukimwona Abdul Hamid Slaj ubavuni huwa yuko Sharif Atwas. Kwa hivyo alhamdulillah tuwashukuru Allah kuwezesha hawa watu kuwa pamoja na sisi. La muhimu zaidi ni chifu wetu, chifu kadhi wa Kenya, mtoto wetu Abdul Hakim Ba Hussein Abdul Halim
Hussein Athman huyu alivunja programu nyingine kwa ajili ya kuja hapa leo. Kwa hivyo hii ni heshima kubwa kwetu kuwa tumempata Chief Kadhi kuwa ni mgeni katika wale wageni tulioalika. Pia kuna watu muhimu ambao tuko nao kati yetu leo, lazima muwajue kabla sijaonesha members wangu. Kuna Sheikh Hassan Sugo, huyu ni sahibi yetu, amekuwa kituunga mkono. Sheikh Hassan utazungumza baadaye, lakini takauinuke tu, simama tu Sheikh Hassan, watu wakuone. Naam, basi shukran. Sheikh Hassan yuko pamoja na sisi, ni rafiki yetu, tuko katika masala ya taalim za watoto wetu wa Kiislamu. Sheikh Al-Mandri, nikimwona Sheikh Al-Mandri namkumbuka chairman wetu almarhum Sheikh Salim Al-Mandri kwa muda mrefu sana. Sheikh Al-Mandri ambaye tuko naye hapa yuko kwenye harakati kubwa sana vijana, huwa tukimwona kwenye matelevision mara nyingi sana, na leo amejumuika na sisi, ni fakhari kubwa. Ujumbe tutakuwa nao leo najua utafika mbali sana. Hivi sasa nimemwona mtu ambaye ni muhimu pia mumjue, Sharif Abu Bakar Badawi, ambaye yeye alikuwa ni mbunge wetu Malindi. He rose to a position of Assistant Minister of Education. Sheikh Abu Bakar Badawi ni afahamu habari ya kichuo, na leo ametoka kujikalifisha kwa sababu yuko Malindi, na alhamdulillah ameweza kuwa hapa. Abu Bakar, watu wa Mikindani wa kujua, lakini kwa hisani yako inuka kidogo. Naam, anaonekana mzee kama mimi, lakini amefanya kazi kubwa sana. Siwezi kumsahau sahibi yangu mkubwa kabisa, najua mengi ya chuo hiki, na mara nyingi namwambia awe board member, hukataa, labda leo atakubali. Naye si mwingine ni Sheikh Mansur Naji. Sheikh Mansur Naji yuko hapa. Huyu bwana ametoka Mamburui, you can imagine, it's very far. Yeye na Mheshimiwa Badawi ni kilomita 15 tu tofauti. Shukran Sheikh Mansur. Wale wengine ambao sikuwataja, al-Imam Shafi, Sheikh Salim Awadh Galgan, huyu bwana wamewa, huyu tumekuwa naye muda mrefu, yeye pia mwanaharakati. Asante, shukran Sheikh Salim. Ambao sikuwataja mjue, mmoja lazima nimtaje, Sheikh Shurem. Huyu Abu mimi humuona kwenye mitandao tu, na mashallah harakati zake leo zitafanya kazi kubwa sana. Naweza kusema yeye ndiye atakaye kutuondeshea matatizo yote tulionao hapa college, ambao mtakuwa na subra ni ataje kidogo. Lakini Abu Shurem, kwa utatuvu wako na mipango yako utatupunguzia mengi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nataka sasa kuanza kwa kuwajulisha members wangu ambao leo wamepata wasaa wa kuja, na nitaanza na kina mama. Tuko na Madam Farida Bawazir, simama pale ulipo uonekane. Naam, na amenua bendera yake. Taib. Madam Rahima, board member, yuko pale. And then na Sheikh Omar Gohran yuko hapa. Naam, yuko pale. Na Sheikh Bwana Heri Salim yuko pale. Hawa wote ni educationist. Sijui kama mmesahau mwingine. Chairman, secretary wetu ni Dr. Bernard Ashono. Dr. Bernard Ashono mmemwona sasa hivi.
huyu ndiye secretary wetu. Board member mwingine kama kawaida yetu, wanasiasa huwa mara wapatikana, mara nyingine wapatikani, lakini member of parliament wa area hii Mheshimiwa Badi ni member, na area MCA ni member, lakini hawako hapa leo, lakini walisema waweza kujoin anytime. Mwingine ni Dr. Mbarali Kame, yeye ni board member, lakini kofia yake siku hizi ni kubwa, ni waziri. Kwa hivyo ameahidi kwamba atakuja baadaye. Kwa hivyo yeye akija atakuwa na kofia mbili. Atakuwa ni board member na yuamwakilisha mstahiki governor wetu Abdulswamad Sharif Nasir. Kwa hivyo mimi yangu itakuwa si khutba, itakuwa ni matatizo. Takueleza matatizo tu. Board member mwingine yuko hapa, Sheikh Salim Sharman. Pole bwana. Wajua yeye ndiye board member kisha ni trustee. Na Sheikh Abubakar Banku, alhamdulillah, jana alipata safari ya ghafla, is out of the country, iko Nairobi, lakini anasema pengine atatoka nchi. Kwa hivyo Sheikh Abubakar Banku ni member pia, na Sheikh Salim Sharman ni member na ni pia trustee wa college hii. Nimesema khutba yangu si khutba, lakini kabla sienda kwa khutba nimekumbuka kitu kimoja muhimu. For the first time toka tuende college, nataka kushukuru security office. Nikisema security office, wale askari gongo wale tumewaajiri, lakini nasema security service ni police. Police ikiongozwa na OCS wa area hii Madam Madina. Hawa officers wetu leo wametuzunguka, alhamdulillah. Mkiangalia kule huku, na washukuru sana. Madam Madina tumemuomba aje hapa, lakini sijamuona, lakini he is with us. Yuko hapa lakini Madam Madina, kwa hisani yako ungeweza kuja karibu kidogo hapa. Najua hutaki kuja sana, lakini wakuone tu kwamba umetuunga mkono. Na Madam Madina ni OCS wa area hii na ametusaidia sana. Shukran Madam Madina. Shukran sana. Haya, nitaanza matatizo yangu. Nimesema sina khutba, matatizo. Khutba imetolewa na principal. Mi yangu ni matatizo. Matatizo hapa ni enrollment. Watoto hatuna. Na jambo la kusikitisha, college hii capacity yake ni 500. Sisi tuko na wanafunzi 186. 186. Capacity is 500. Na niposema Abu Shurem atafanya kazi moja ni hii. Tushajaishe watu kuchukua kazi ya ualimu. Hata zikitoka basari, wengine huuliza na cha kuata nyumbani, na cha kuangalia watoto. Sasa wewe umpata scholarship kusoma kisha wataka na pesa za nyumbani. Lakini watoto ambao wamemaliza mashule na ni maskini ni wengi. Hawana uwezo wa kuja kulipa fees kusoma miaka 3. What we are doing now is diploma in education. Sasa katika miaka 3, kila term mwanafunzi atakana alipe 36,000. 36,000 per term. Na mtu atawe maskini vipi? Kwa kutafuta ilmu 36 kwa term si pesa nyingi sana za kustaajabisha. Tuna CDF, tuna county government, tuna well wishers, kuna watu wengi sana. Tumejaribu sana, lakini naona twenda kobe. Mpaka mwisho
baada ya kutia kwenye magazeti na misikiti hatupati response nzuri. Tumepata application karibu 300. Wote hawana fees. They don't have money. Wengine wakipata zile adverts hukopesha nauli kuja hapa kuja kuuliza habari, kisha atafutiwe pesa za kurudi. Sasa imekuwa mashakil fauka almashakil. Wewe unkuja kuuliza habari, kisha sisi tutatafuta pesa tukupe nawe pesa za kurudi nyumbani. Kwa hivyo tumekuwa na mpangilio mmoja wa kusema ikiwa kila mtu aweza kutukua mwanafunzi mmoja wawili akasupport, wallahi mtakuwa mmeondosha tatizo kubwa, kwa sababu tukipata enrollment nzuri over 250, hii college itaendelea bila wasiwasi. If we have over 250, just imagine capacity ni 500, we are just targeting 250 ili zile recurrent expenditure ziwe met without problem. That we cannot do. Sababu watu ni masakin, watu priorities ziko wrong. Ukenda kwa county government ukiwaambia bana toeni scholarship 10 20, tatizo. Hapa leo unaona maalasafa shadid tumealika wabunge Coast Province nzima, tumealika wa hapa wenyewe, tumemwalika governor, na la yubare hata kuna anayejali. Hata mtu kuambia sitakuja, lakini hizo shida zitakazo mimi metakabali kitu fulani, na tumewaeleza. Hayo si muhimu. Muhimu ni hawa waliokuja hapa leo. Hawa ndio waleguswa chembele cha Waswahili wa siku hizi, ililiwagusa hili neno la Islamic Teachers Training College. Huu mtindo wa mtu kutefuta scholarship hata 1 2 kumchukua mtoto akamleta hapa. If you have, bring. If you don't have, we can supply. We can give you. Hawa wataka kusoma hawana pesa. 35,000, 36,000 per term. If you break it down into months, it's 12,000 per month. Na jamani, mambo matatu. Sia Ruto, nazungumza ya Mtume Muhammad. Mambo matatu. Sia Ruto narudia, ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matatu. Sadaqatun jariya, wal ilmu yantafau bihi, waladun salih yadula. Hamwambii watu bwana huu ndio Uislamu mkasomesha watoto, wal ilmu yantafau bihi. Sheikh Sugo, iko sawa si sawa hivyo? Sasa haya ndio mambo matatu. Hayo mambo matatu moja lazima upate hapo. Wale walozaa waladun salih washapata. Wewe hukuzaa pengine, chukua wala ilmu yantafau bihi, somesha watoto. Basi nawaomba, kuna pledge forms hapa anazo Sheikh Salim Sharman. Zile pledge forms utapewa ikiwa utataka usaini, useme wewe utasapoti mtoto mmoja, watoto wawili, na sisi tuta appreciate. Utakuwa umetusaidia. So we have pledge forms ziko na Sheikh Salim Sharman. Ikiwa hili jambo limekugusa katika ile matatu ataka moja, basi tukua form kwa Sheikh Salim, useme nitakusapoti mtoto mmoja. Unaye mlete, huna tuambie jamaa give me details, I will support. Kwa hivyo kila mtu ambaye ana hamu ya kufanya hivyo, najua Abubakar Badawi atanambia baadaye yeye atasupport wachache mimi, lakini nitamjazia. Kuna watu wameshaanza huu mtindo wa kusupport, lakini ni kwa uchache, labda wana wasiwasi. Na nataka kusema kuna watu washaanza huu mtindo wa kusupport watu 2, 3, 4. The highest number is 5. It is making some sense. Yani kama waanza. Kwa hivyo we have our development partners kama principal alisema,
Professor Sheikh Omar Hassan Kasule tumejuana naye kama miezi mitatu iliyopita, but he's getting interested to see how we can partner with his organization and see how we can help together with brother Abdul Hamid Slash. So these are the people who are coming on board, na tutataka kujaribu kuondosha hili tatizo moja tu la enrollment, tupate wanafunzi tusomeshe. Haya mengine ambayo ni matatizo, hili likitekelezwa haya mengine yaweza kutengezeka. So lingine ni maji. Hapa tumejaribu kwa uwezo wetu tukafukua borehole 200 feet, tukakwama maji ya chumvi, maji yakatoka ya chumvi 200 feet. So kitu twataka ni tupate specialist aje aangalie hapa pahali, tuone ni kina gani tukenda chini tutapata maji fresh, kwa sababu 200 feet ni pesa nyingi sana, lakini still hatukufaulu. Kwa hivyo hiyo ni tatizo lingine ambalo alhamdulillah hivi sasa nataka kuwataja hawa watu ambao mashallah wamekuwa wakitusaidia hilo tatizo, na lazima niwataje kwa sababu alhamdulillah hiyo ni kazi kubwa sana ambao wametufanyia. Hakika Transporters, ile family ya Hakika Transporters, wao wana shughuli zao huku. Hao wamekuwa wakitu supplya maji hapa. Otherwise hii college ingekuwa imefungwa miaka 15 iliyopita. Hakika Transporters na Dola Maize Millers waleta maji hapa. Kisha kuna na petroleum. Salim Petroleum nini ile? Crown Petroleum pia watuletea maji. Kama si hawa Waislamu, wallahi college tungeifunga kitambo sana. How can you run this institution without water? Kabisa haiwezekani. Lakini alhamdulillah for many years now, na huku tutafuta borehole, but they have been helping. Lingine ambalo mkubwa zaidi, opposite this ground, hapa tu kiruka hii barabara kuna plot. Pale plot tumepata msaada kwa architect, mtoto wetu aitwa Nasir, atatuchorea maplan. Idea ni kujenga flats hapa ambazo tutakodisha, na tukikodisha ile income itasaidia, lakini hayo makubwa. Lakini inshallah tukishakupata hizo plan, mgeni wetu wa heshima Professor Omar ametahamala, nsema tukipata hizo document atazungusha kwa marafiki zake. He has some connection. Atatusaidia tupate, baada ya kuwa na hizo documents na approved plans, ataipeleka kwa watu kadha wa kadha, atuombee tupate hiyo. Tatizo la mwisho ambalo ni sports ground. Tuna uwanja hapa mzuri sana, lakini ikinyesha mvua au ndovu au ng'ombe 15 wakikojoa, basi ule uwanja hauchezeki tena, huwa flooded, na ikawa sasa ni adhabu badili ya kuwa hisabu. Sasa tumeomba watu wengi ambao wanasiasa wakati wa campaign walikuwa wakishindana, wakija hapa wakisema sisi, in fact walikuwa wakitupa maarifa makubwa zaidi, tukaingiwa na hamasa, wengine tukawa twarukaruka kama chua. Haya hamasa zenyewe, huu tutautengeneza bana, hii siku hizi ni talent,
sports zote, volleyball, netball, kisha mtakodishana watu, ligi zikifanywa hapa, that money will generated will help you run this. Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, takbir bwana. Ikimalizika kura, chembelecho Arabu hata laan hatukuona tena. So this is as a simple field. Yatekana ijazwe maram, iwe raised, ili maji yalekezwe pahali ambapo kuna storm water ya serikali. Ikiwa raised tu, kutoa vifusi likaja greda pa. Sheikh Abubakar Badawi ametengeza yake Malindi. Ndio ngakwambia huyu bwana atatusaidia. Yeye ametengeza yake Malindi. Kwa hivyo tukitaka sample yule atakaye kujitokea, tutakwenda kwa Abubakar, tuambie muoneshe bwana. This is what we want. International standard. Ile mwaweza kuja mkakodisha, na ni kweli na sisi tungekodisha hapa. Unaona hii ndio what we call basketball. Kuna netball. Ukiingia huko ndio ndara huko kwenye football huko. Yani ni mto umemea manyasi, fieka. Kwa hivyo hayo ni matatizo kama nilivyosema. Kwa hivyo nashukuru, mimi nataka tu kwamba tushukane pamoja ili tuweze kuendesha hii college. Kisha huja tukalaumiana. Nasikia college yataka kufungwa, Waislamu sisi tutapeleka mambo yetu, mkiata zitatukuliwa. Mambo haya mimi amenichokesha. Hii Waislamu kusema haona tumepoteza Miome, tumepoteza Khamisi, Serani sasa iko kwenye mitandao kila siku, tutaipoteza na ile. Nani alitutia pingu kwamba tusiziendeshe? Nani jamaa letu zuia sisi tusiendeshe? Huja hapa kwenye masala ya senti. Muislamu kutoa ndio shida yake. Hiyo tu ndio shida. Lakini mashallah, hadithi atazitoa, aya atazitoa. Akija senti hatoi. Sasa hayo jamaa nataka tuyafikirieni vizuri. Wale wachache ambao wamekuja leo, muitie kwenye fikra hii, na inshallah tukiweza kutekeleza hili jambo. Nimesema principal wetu amewashukuru headmasters na pia walimu waliohudhuria. Pia mimi nitakurudia kuwashukuru wale headmasters wote waliohudhuria na walimu. They have become part and parcel of training sasa kwa new curriculum. Kuna ile kufanya darasani micro teaching. Hiyo yafanywa darasani na walimu wetu, tuaita micro teaching. Kisha wanafunzi wanakwenda nje kwenye mashule, sio teaching practice. Ni mentorship. Yani weenda kusomeshwa na mwalimu wa darasa pale pale. Kwa hivyo mwashirikiana. And then kuna final teaching practice. Haya mambo ndio principal amegusa habari ya high internet pamoja na laptop au tabs. Zamani utakuta college inletewa papers na maskari na mabunduki kuangalia papers ziibiwe, mtihani usilik. Sasa yamekwisha ndugu zangu. Sasa ni ufungue kitabu chako, ukiupload, utoe maswali, ujibu, send. Kwisha, khalas, no paperwork. Na hizi habari nyinyi mwajua zaidi serikali yetu ilivona maspidi. Tumezijua 1.5 months ago. Na hawa watu wafanya mtihani kesho kutu. Tumejua 1.5 months ago. Huyu maskini atafuta fee laptop, refurbish laptop. Tumezunguka Mombasa mpaka Nairobi, tumepata 27,000. That is high speed
na refurbished. It's not new. 27,000. Huyu atafuta fee leo kwenye ukingo wa mtihani waambia tataka 27,000, ndio huyo iwatoka anakuwa referred, and then akiwa referred ala tul, manake atapata pi 27,000. Kwa hivyo tukaapil pia wale ambao watajitokeza, pengine wana connection embassies wapi, waulizishe. For now halan tutataka msaada, baadaye tutaingiza kwenye fee structure kwamba laptop au what we call tab 27,000. You can pay by installment, college iweze kukustamilia, lakini we'll break it down into terms ili mtoto asipate ile dharuba. But now there is no way. We have only 1.5, we got this information 1.5 months ago. Ukiwaambia wanafunzi kwamba sasa. So we are in that crisis. Na inshallah tukikutana graduation nyingine next year, inshallah tutawaambia what happened. Manake pengine hawatafanya mtihani wote. We'll come and tell you. Bana hawa si graduate, kuna na wengine walikuwa referred na wengine. Inshallah Mungu atajalia isifike hapo. Mioyo yetu ni mikubwa na tudhirisheni ule Uislamu na umoja wetu wa kuhifadhi institution zetu. Tusikae tukisema na hii tutaipoteza, na hii lazima tuwe na suluhisho. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kwangu mimi ni furaha kuhudhuria Islamic Teachers College baada ya miaka mingi. Nakumbuka tulikuwa na seminar hapa. It was an international seminar. Walikuwa wamehudhuria professors and doctors almost 3 countries, Tunisia na Egypt, Misri pamoja na Sudan. Ile seminar tuliyokuwa nayo hapa ya walimu sikuona mfano wake katika seminars ya miaka mingi niliyohudhuria. Leo ndio mara ya pili sasa, tangu siku hiyo hata karibu kupotea njia, lakini nilikuwa na my able school manager wa Anfal Muslim Academy, Said Ali, ambaye yeye pia amegraduate hapa. Wakati wameambiwa head teacher wasimame, yeye alikuwa ni mmoja wao, ingawa ni manager lakini amesimama kama headmaster kwa sababu ni mwalimu wa mwaka mwingi. Ni fakhri kwangu. Jambo la pili, sitaki kuchukua wakati wenu, na Sheikh Umar amenipa tu kutia Fatiha. Ingawa hakusema Fatiha lakini ni advice. Wallahi nashirikiana na ndugu zangu, wazee wangu, marafiki zangu, mahabibu wangu Sheikh Umar na Sheikh Salim juu ya humum ya Islamic Teachers College. Mimi kwa sasa hivi nitatia dua kwanza. Nitaomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla Allah atuondolee hizi humum, kwa sababu institution kama hii muhimu kuweza kuwa na matatizo na shida tofauti ni jambo la kusikitisha sana, na itakuwa ni masulia amama Allah tabaraka wa taala. Sasa kabla sijasema chochote, nilikuwa napenda niombe hii dua, asa Allah tabaraka wa taala huenda akatutilia tawfiq insha Allah. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، آمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.
na wengine, sio ati nasema tu muslimin, lakini Mungu atubariki sote kama ndugu na dada, na sote ni wana Kenya insha Allah. Ndugu zangu, ilmu kila moja anajua. Allah tabaraka wa taala amesema, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Allah amefanya comparison ya wanaojua na wasiojua, kisha akaleta mambo ya akili. Kwa hivyo wakati tunapotambua ilmu, pia tunatambua zaidi walimu, kwa sababu walimu ni mfano wa mitume. Yani wale ambao wanatoa watu katika mambo ya ujinga na kuwapeleka katika mwangaza. Wakati wanazuoni wasomi wa dini ilikuwa inaeleza, mtume anaelezea asema al-ulama warathatu al-anbiya. Wanazuoni mashekhe ndio warithi wa mitume. Bal kuna kauli ya yani ulama al-athar inasema khairu man masha ala al-ardi al-muallimun. Kama kuna watu muhimu wanayotembea juu ya mgongo wa ardhi ni walimu, na walimu wetu inshallah ni furaha kubwa nyinyi kugraduate, na Mwenyezi Mungu atabariki elimu yenu, na hizi humumu Mwenyezi Mungu ataziondoa inshallah, na college itakuwa ni yenye kufana biidhnillah. Jazakallah Sheikh, jazakallah khairan. Sheikh Abubakar, nimeomba uzungumze kidogo. Nimetundua nyumbani kule, wata atakuja tukimwambia. Lilonifurahisha ni kwamba mbali na kwamba amenihusisha, amenikumbusha lugha tulikuwa tukizungumza toka tukiwa chuoni pamoja, mpaka tukiteza mpira pamoja, mpaka tukamaliza skuli pamoja, mpaka tukawa tutumikia umma pamoja. Lugha ya si ubarobaro ya urika, ya marika. Nimemwelewa yale aliyoelekeza kwangu kwamba inshallah Abubakar atashughulika nayo. Nimemwelewa, najua tufahamiana lugha sisi, lakini pamoja na kwamba inshallah nimepokea mwito wako Maalim Umar, lakini na mimi nipeni ruhusa nitambue mambo matatu ambayo ima yazaa matatizo au yachelewa kuondosha matatizo, au pengine hayaondoshi kabisa matatizo. La kwanza tushinda kutambua, kufafanua baina kitu gani ncha aina ya pekee, na kwa hivyo kina ubora wa sampuli yake. Mikindani Islamic Teachers College, I think it is the only one of its kind. Na wale walioanzisha hili had a vision. Sitaki Maalim, I'm very conversant na graduates na maendeleo ya college. Hata mimi nimekuwa nikileta wanafunzi hapa. Sitaki kufanya analysis ya wanafunzi, bali orodha ya walimu tutors hapa yani tosheleza kwamba hii college yahusisha wa Kenya wa kila upande. Nafikiri mmenielewa lugha yangu. Kwa hivyo hii college ilipoanzishwa na Waislamu ina umuhimu wake. Ina umuhimu kwamba hakutopatikana yale matatizo yaliyopatikana. Kwanza tule tulikuwa tukisema kwamba Shazo hatupati nafasi, Kagumo hatupati nafasi, sijui wapi hatupati nafasi. Haya nafasi hizi hapa 500. Sidhani kuna wakati wote ambao tumezijaza hizi nafasi 500. Lengo lao lingine ilikuwa ni kuoanisha ile policy ya integration ambayo wengine ndio tuloizaa, ndio mababa wa integration, wa kuoanisha masomo ya madrasa na ya shule. Hapa pangekuwa pahali bora zaidi kutilia mkazo manhaj syllabus ile ambayo walimu wakitoka hapa wataona urahisi wa kuona uwiano na walimu wa madrasa na kuweza kutekeleza sio tu ile IRE waliosoma hapa, wale waliosoma IRE, lakini wanatasamuh
maeleano na wale wasomeshao madrasa wakati wa madrasa, utla za madrasa na kadhalika. Narudia pale kwamba tumeshindwa kutambua kwamba this is a unique institution. Hii ni chuo cha aina pekee miongoni mwa jamii yetu ya Waislamu. Ni tofauti na madrasa 500 na zaidi tulionazo Pwani. Wala sieleweke kwamba nasema madrasa si muhimu kuliko hii. Lakini hii ni ya pekee. Madrasa nafikiri hapa Mikindani hazikosekani 5, 6, 7. Mwaka jana nilikuwa mgeni wa heshima somewhere hapa katika hafla ya madrasa Shaabani mwaka jana. Sasa basi tutadabaisha nini ya kwamba this is a unique institution ambayo kama tuna mambo mengine tunahitaji institution nyingine za taalimu tuzihitaji, basi na hii nayo iko katika kiwango chake maalum special. Halafu katika kutoa yale matatizo yote yalotolewa hapa, yaloelezwa na bwana Mwalimu Mari huyu, si kwamba hatuna mapesa ya kuyatatua, lakini we lack prioritization. Hatujui kitu gani tukifanye kwanza, kingine tukifanye baadaye. Tunataka kufanya mambo yote pamoja sisi. Lile ambalo wewe waona lako zaidi, wale waona kwamba utatambulikana zaidi, utatajwa zaidi, ndio basi utakuwa na bidii kwenda kulifanya kuliko jambo lingine lile ambalo la maslaha. Katika kuja zetu hapa, mmoja katika nilokuwa nao katika gari anionyesha kazi ya Mombasa Cement walipobadilisha ile jala taka pale. Paitwaje palikuwa kitwaje pale sasa? Kibarani. Lile jaa lilipokuwa paki nzuri sana sasa. Basi wao asema kwani Waislamu walikuwa hawezi kufanya mambo haya? Pesa zao zitia wapi Waislamu? Naam wafanya. Mmoja jawabu nilimjibu. Nilimwambia kwanza tungalifanya makadara pale. Uwanja wa makadara. Umeteremsha sauti tungalifanya uwanja wa makadara kwanza ule. Kumkoti Mwalimu Mari tulopigania kwamba wetu tutapokonywa ni uwanja wetu Waislamu ule, tumepewa ule, tumeuata ule pale. It is a dumping ground. Huku Baniani ameondosha jala taka pale. Sisi Waislamu uwanja wa makadara tufanye jala taka sasa. La tatu, tuna kujibagua. Kuna uamuzi wa kujigawanya, classification of donors. Mambo haya ya khairi ni ya wale kwa mfano watatu waliotajwa: Alwi Albeiti wa Crown Petroleum, Bajabir wa Dola na Iqbal Bayusuf. Lakini wewe mwenye shilingi yako hujaamini kwamba nawe waweza kutukichanga hapa mara hii, ni hafla hii ya leo na ya mwakani, na tukaitwa tena hafla mbili kama hizi, tuweza kuutengeza ule uwanja, tuweza kumpata experts wa kuja kutushauri maji hayo tunataka tutayapata namna gani, au alternative to a borehole. Kuna alternative nyingi. Kuna pahali upana ukame zaidi kuliko hapa Mombasa, lakini wametatua tatizo la maji. Lakini taabu ni kwamba sote tuangalie watu fulani wafanye, tumtaraji fulani na fulani na fulani afanye, ndio wawezao. Mimi na wewe wenye shilingi 1 na 100 na 1000 na 2000 na 3000, tuona sisi haitupasi, pesa zetu hazitafanya kazi. Haya ndio basic matatizo yetu sisi sana. Mwalimu Mari mmefahamu, alioitaja ni Town Secondary School. Galia nitawaambia school hiyo tulianzisha pamoja na yeye huyu na wengine, sisi Waislamu wa Malindi. Leo kwa sababu ya nia, kila kitu cha hukumiwa na nia. Kumekuja watu wataka kuikodisha ilipokuwa mambo kama haya hapa, enrollment ya shuka, kukawa na watu katika sisi Waislamu waja wataka tuwakodishe, sijui angetoa watoto wapi. Lakini yeye Muislamu yeye kutuletea watoto pale kujaza zile nafasi ilikuwa haimpasi, tulikataa. Lakini alhamdulillah kwa sababu ya nia, Mungu ametuzeza watu wamekuja kuirekebisha ile skuli, na inshallah ni moja katika one of the best in the country.
in terms of all facilities, academic facilities, extracurricular activities, na hono hizo talenta katika kudevelop talenta za sports. Na hapa Maalim Omar na Sharman na bodi yenu, tengezeni nia zenu, kila siku msichoke, la taqnatu min rahmatillah, msikateni tamaa, inshallah itakuja khairi. Na khairi kubwa ni Mwenyezi Mungu atutanabahishe, atuelimishe, tuwe na tanabu, tufahamu kilo chetu na tuwe na kite na kilo chetu kilicho chetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Abu Bakar. Kabla sijampatia mgeni wa heshima, alhamdulillah, thanau lillah, salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ama kwa hakika pia kwangu ni furaha kuweza kujumuika katika hafla hii tukufu hapa katika markaz, katika Islamic Training Teachers College ya hapa Mikindani. Mwanzo tuchukue fursa hii kuwapongeza mahafali, to celebrate with them katika hii siku yao kubwa kabisa ya kuweza kufuzu na kumaliza mtaala na certificates na diploma zile ambazo wamejifunza. Hakika hiyo ni achievement kubwa, tunawatambua, tunawapongeza, tunaombea Allah subhanahu wa ta'ala pale mnapoenda kufanya hiyo kazi muwe ambassadors wazuri wa hiki chuo, lakini pia muweze kufikisha taaluma kwa watoto wetu wa nchi yetu ya Kenya kwa ubora katika wale ambao mtawafundisha. Na hiyo kazi tumeiona tukizunguka hasa katika jinsi ya kufunza masomo ya Kiarabu na Kiislamu. Hakika tunashuhudia kwamba ni chuo cha kipekee ambapo wanafunzi wana ubunifu katika kufundisha masail ya fiqhi ya lugha ya Kiarabu, khat Arabi. Ni mambo ambayo hatujayaona katika vyuo vya kiserikali vinavyotambulika. Tunawashukuru wao na vile walimu wao ambao wanafanya kazi hii. Sehemu nyingi tunapoenda kwa ofisi yetu kwa ajili ya kukutana na Waislamu wanalia. Tulipokuwa Nyeri, tulipokuwa Murang'a, tunaenda Meru, tuko Isiolo, mashule mengi kila unapoenda wanalalamika juu ya uhaba wa walimu hasa wa dini ya Kiislamu. Na hatari ni kubwa, inafikia kiwango watu wanalazimishwa kwa sababu ya ukosefu wao walimu hati mpaka sasa kuweza kufundishwa watoto wa Kiislamu masomo ya dini ambayo si yao, dini ya nyingine. Wakati hapa nafasi zipo, walimu wapo, walimu ambao wamehitimu kabisa na kwa miaka mingi ambao wamefundishwa. Kwa hivyo tunajua hata sisi nyingine zinajaribu upande wao, jamia wana basari chache, wanapeleka watoto wao sehemu nyingine. Sijui kama hizo basari zinakuja hapa. Abdul Hamid Slachi yuko hapa, yuko jamia. Nafikiri atawaambia hata zile basari watu waziongeze katika sehemu kama hii, kuweza vile vile kufaidika, walimu wanafunzi waweze kufanya. Hakuna sababu yoyote miaka hii Kenya kwamba watu bado watakuwa wana uhuru wa kusoma dini yao kulingana na katiba, lakini wanaenda kusoma masomo ya dini nyingine wakati kwa sababu tu hakuna walimu na nafasi hizi ziko katika nchi yetu. Kwa hivyo tunachukua nafasi hii vile vile kama board of management ambavyo wanafanya, basi waweze kusaidia. Hii ni katika kila Muislamu anayo nafasi yake. Unaweza uko na laptop yako nyumbani uitumii, unaweza ukaileta hapa Mikindani Islamic Teachers College. Hata katika wale vijana wetu ambao wana maduka yao ya computers, wanaweza kutoa baadhi yao. Wallahi hiyo utakuwa ni msaada mkubwa. Lakini vile vile ambao wanaweza kuchangia katika kusponsor hata baadhi, kama mmoja wawili ama hata baadhi hata mnachoweza
basi huo msaada ni mkubwa kabisa na utaenda kukusaidia. Utashangaa thawabu zake kama alivyobainisha mashekhe hapa. Waanzilishi wa hiki chuo NUKEM wakisimamiwa National Union of Kenya Muslim Teachers, tunaona kwamba kuna taasisi hii moja tumeiona kuanzia 1994, miaka 31 bado inafanya kazi. Na hii NUKEM utafikiri kama haitambuliki, haijulikani, lakini hii kazi ni kubwa kabisa. Na taasisi nyingine majina, lakini hatuoni athari yake. Kwa hivyo tunawaomba vile vile, na Ramadhani inakuja, Waislamu wote waweze kusimama wima. Tunawapongeza na tunawaambia muzidi kushikana hivyo, hii taasisi izidi kupanuka na kuzidi kuendelea. Jambo la mwisho ni kwamba mambo ambayo yanafundishwa hapa na kutoa walimu wa 21st century, kufundishwa pedagogies na skills za kuweza kufanya kazi katika awamu hii, basi hilo vile vile tayari linafundishwa katika taasisi kama hii, ambalo ni jambo muhimu kabisa, ambalo ni jambo linapatikana hapa Mombasa. Kwa hivyo tutumie nafasi hii, Waislamu bali wa Kenya wote. Tumeona hapa hakuna ubaguzi, vile vile walimu na wanafunzi wanafundishwa taaluma, kozi ambazo zinatambuliwa na serikali, iko free kwa wanafunzi wa aina yoyote walioko hapa Kenya. Walimu pia ni wa kutoka, they represent the face of Kenya, na hakuna kitu ambacho naweza kuwekeza bora zaidi ambacho kitakunufaisha hapa ulimwenguni na vile vile akhera kuliko elimu. Hakika hii ndio tathmini kubwa kabisa, ni kazi ya mitume kama tulivyoambiwa, na Sayyidina Ali anasema yule ambaye atanifundisha herufi, basi huyo amekaribia kwamba mimi niko tayari kumhudumia kama mtumwa wake. Na mbora kabisa ni yule aliyefundisha japo harufi, na yule ambaye amefundisha. Kwa hivyo watoto wetu mwanzo hasa wa kiume tunaona ni wachache hapa, wengi ni wavulana. Kwa hivyo vijana wa kiume msichague kazi zipo kwa bei nafuu, mko tayari hata kuweza kusaidiwa, ambayo utapata ajira yako, lakini vile vile utamridhisha Allah na thawabu zake ni kubwa. Na wale ambao watasaidia, yule anayefundisha, wale unaowafundisha, na yule aliyesponsor, wote wanakuwa katika ajira mpaka siku ya kiyama. Hisabu ikisimama, we bado unaendelea kupata ajira, sio tu ukifa, lakini hata umekufa thawabu zako zinaendelea mpaka siku ya parapanda ikipigwa, ndio hisabu inamalizika. Hakuna mfano wake. Kwa hivyo sote kabisa tu wekezeni, wanafunzi, wazazi, walimu, wananchi, wafadhili, ili tuweze kuinua hii taaluma hapa na kutumia hii nafasi kwa ajili ya manufaa yetu na vizazi vitakavyokuja. Barakallahu fikum. Shukran. Shukran jazilan Maulana Qadhi. Na A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La hawla wala quwwata illa billahil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mine is a very simple duty to introduce my brother, Professor Umar Hassan Kusule. Professor Umar Hassan Kusule is a professor of biomedics. He is Dean of Students, Medical Students in the King Fahd Medical City Hospital, Teaching Hospital in Riyadh. He is also the chairman of the Saudi Arabia Research Committee on medical issues. Besides that, he is the Secretary General of International Institute of Islamic Thought, which is based in USA, and his passion, beside his profession, which is medicine,
His passion is education. He has been working in the field of education for more than 40 years. With those small introductory remarks, may I invite Professor Omar Hassan Kusule to take the floor. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بها من النعمة الحمد لله على نعمة التوحيد الحمد لله نجتمع الآن في هذا المكان المهم المدرسة معهد الحمد لله ندعو لها التوفيق والسداد فضيلة Chief Qadi, members and chairman and members of the Board of Management and the Board of Trustees, all the dignitaries here, protocol observed, the principal and the tutors, students and parents, Salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu. I'm very happy to be here this morning. I knew this college a long time ago, but I didn't know the details. Only 2 months ago, 3 months ago, I met the chairman of the Board of Management at Mewa. So I started to understand a little bit about what is going on. And last month I came to visit here. And now this is my third visit, inshallah. So I am fully, let's say 80%, 90% aware of this college, its role, and its challenges. And I believe, inshallah, Allah will help us to get this college to a very high level. I have had the experience of going to places with crisis, education institutions in crisis. A few years ago, we had the University of Morogoro. There were crises there. So I talked to some of my friends in Kuwait. Alhamdulillah, they came and stood by it and standing now. Also, last year or the year before, we had a crisis in Zimbabwe. I went there and I talked to my friends. They went in and alhamdulillah, the problem was solved. It seems to me this is another crisis Allah has brought to me. Now I cannot escape from it. I need to take it up. I will go and talk with my friends and tell them this institution was set up by IDB to help Muslims of Kenya. But after it was set up, there was no continuing support, which is the policy of IDB. IDB says, I will build for you, take care of the rest. But because it was not given this continuing support, it's in a crisis, actually in a crisis situation. The problem of the water, the problem of low enrollment, this is a crisis. It's not just statizo, it's not a simple problem. Because these things can close the institution. So inshallah, I want to say, may Allah help me to pick up this crisis and somehow we try to get a solution for it. Now I want to talk to the graduates. Then I'll talk to the rest of the people. Those of you who are graduating today, you need to remember that you are entering a noble profession. It's a profession of prophets, profession of leaders, educating and forming people. The future generation is in your hands. And I have noticed that countries that understand the importance of the future give more importance to teachers and to education. Also, they give more importance to early education and not even higher education, because they understand that the future is in education. So you are doing a very great job
And I think the future of Kenya will depend on you and other teachers like you, especially in early education. Japan is a highly developed country. I've been there several times and I know many people there. But Japan is a place where the elementary school teacher or the kindergarten teacher is paid the highest salary. Sometimes they get more than the lecturers in the universities. And they make sure that people with PhD teach in kindergartens. Also, other Asian tiger countries like Singapore and Taiwan, they have done the same. They give a lot of importance to early education because that's the beginning. I have also seen while I was living in Southeast Asia, the situation of Indonesia. Indonesia was a poor country struggling. But what they did, they invested in early education. Now, with their big population and many countries looking for where to put factories, they went to Indonesia. What they discovered was a high level of literacy. Indonesians are very well educated at the lower level. Literacy is very high. So Indonesia now is becoming a very powerful country. Britain, I think, has got the 6th largest economy. But the calculations are that Indonesia will replace Britain in terms of economic ordering. They don't have anything special. They have got very little petrol, not many minerals. But they invested in early education. They have got a workforce that the owners of factories want because those people can write, can read, they are organized, well educated. So all factories now are going to Indonesia. We used to have a lot of factories in Malaysia. They all are going to Indonesia because of that age. And I want to say, it's not because Indonesia has got top universities. No. Their strength was in early education. So I want to tell the graduates that your job is very, very important because of two things. The skills that we need for our industrial development in terms of numeracy and literacy, reading and writing and counting, are formed very early in life. I think after the age of 10, 12, children already have these skills. If they miss, it's very difficult to get them back. So it's very important you know that you are the backbone. There's no reason why Kenya tomorrow will not be as strong as Japan, as Taiwan, as Singapore, if we can work on early education. I also want to add something else. Our knowledge is from two sources. There is human knowledge, ilm aqli, and there is divine knowledge, ilm naqli, that comes from religion. Now, religion gives children akhlaq, morals, and ethics. So, you want to make sure that as you teach, you don't teach numeracy and literacy alone, you also teach them ethics and akhlaq and morality. Our problems all over Africa and many other countries that we cannot develop quickly is immorality and corruption. But who will get rid of this? It must be the teachers, because by the age of 12, 13, the character of children is very well formed. So if you teachers do your job very well, we can bring up a moral generation. And it's even more important from the Islamic perspective, by the age of 7, because the age of 7 is called Sinnu Tamyiz, the age of discrimination. By the age of 7, many children already have their character formed. You've got a cat, you've got a lion. You've got a liar, you've got a thief. Depends how you bring them up. So even earlier in the education process, and me, I would like education to start even earlier, because
By the age of 7, character is very well formed. By teenage, it's nearly fully formed. After that, you can change, you can add on, but you cannot change very much. In other words, our future as a country and as a society is in your hands. And remember, when I was growing up, or when Brother Abdul Hamid was growing up, the teachers were competing with the parents in terms of bringing up children and their morality, because the parents were there. They also were contributing. Today, you as teachers, you have no competitor, because the parents are very busy in their jobs, in their businesses. They are not at home. So you have the children, and it's only you who can bring up moral children. And if the children are moral, this country will be very good. It's very interesting that Western countries that invest in different countries to develop the economies are aware of this. And they do a lot of research. They do a lot of research to establish the corruption index of each country. And they know it. They know this country is corrupt up to this. This is number 100, number 200 in corruption. But this corruption starts very early. The teachers, if they work hard, they can bring up corruption-free children, and we can end up with a corruption-free society. So I want to say that as you get your certificates today, remember that you are entering a profession, but that our future as a nation is actually in your hands. What you do to the children will determine what we will be. If you do not do it, we are going to fail. If you do it very well, we are going to succeed. And finally, I want to thank the parents who have supported the graduates, stood by them, so that they can continue their courses until they have reached this day of celebration, of finishing, of going into the world. There is a word they use in America for graduation. They don't say graduation. They say commencement. They call it commencement, because you are beginning your life. You are beginning your professional contribution. So I wish the parents and the graduates a very happy commencement, and we look forward to you, inshallah, making a contribution to society. I will stop here. Thank you for listening to me. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you for that wonderful speech from the guest of honor, the host, and the chief host. Now I welcome Mr. Kevin to come and do the presentation of the graduates to the guest of honor. Welcome, Mr. Kevin. Hello, thank you very much for this section. I think it's supposed to be a brief section, as we have been guided by our principal concerning the request of the guest of honor. So I'm going to take this opportunity to go back to the graduates, because this part now concerns the graduates. We are going to present you to the guest of honor for the citation. So the guidelines are, I'll be calling the certificate course first of all. If you hear your name, you stand up. Then we'll give the guest of honor to do the citation. Then we'll sit and go to the next level. Are we together on that? So we'll be calling the names one after a time. You stand up if you hear your name. Then the citation. Then after that, we'll go to the next level. So we'll start with the certificate class of 2022. That is certificate in ECDA. So I'll be calling the names. You stand up. Zainab Hamad, Naila Anwar Swale, Soya Abud, Nadifa Rehema Adam, Salma Abdullahim, Nastea Abdi Hassan, Halam Abdullahim Abdallah, Rania Sefu Mohamed, Farida Suleiman, Mustakuma Said Hamid, Manajuma Kwekwe, Yvonne Sarange Ondiek, Charles Nelvin, Valerie Jerry Kwendo. So guest of honor, this is our certificate class of 2022 and 2023, please. Graduates, I congratulate you for completing your 2-year certificate course in early education.
and on behalf of the Cabinet Secretary for Education, have the pleasure to commission you to serve this country with commitment and dedication as teachers. God bless you. Thank you. Congratulations, certificate class. Please, let's clap for them. Let's congratulate the class of 2022 and 2023. Now, at this juncture, we go to the diploma class of 2022. Please, all of you, stand up for those who are there. Diploma class of 2022. Let's all arise. Then we have the diploma class of 2023. Also follow through. So the diploma class of 2022, we have 31 were supposed to graduate. Then we have the 3 graduates of 2023. Please, guest of honor. Dear graduates, I congratulate you for completing your 2-year diploma course in early childhood development and education. And on behalf of the Cabinet Secretary for Education, have the pleasure to commission you to serve this country with commitment and dedication as teachers. God bless you. Please let us give them a hand of clap. Thank you very much. Congratulations, class of Diploma 2022-2023. I now have the honor of presenting the P1 class of 2022. We have 17 of them. Please, P1 class of 2022. Please stand up, all of you. Then we have the P1 class of 2023. We have 9 members. Okay, guest of honor, please. This is the P1 class 2022-2023. Dear graduates, I congratulate you for completing your 2-year primary teachers education certificate course. And on behalf of the Cabinet Secretary for Education, have the pleasure to commission you to serve this country with commitment and dedication as teachers. God bless you. Congratulations, please clap for them. That is the P1 class of 2022-2023. Then we have the new category, the CBC, the upgrade class of DECTE. 2022, we have 20 members who are graduating today. Please, all of you stand up. The 20 upgrade DECTE 2022 class. Guest of honor. Dear graduates, I congratulate you for completing your 1-year upgrade diploma in early childhood teacher education. And on behalf of the Cabinet Secretary for Education, have the pleasure to commission you to serve this country with commitment and dedication as teachers. God bless you. Congratulations, the upgrade DECTE 2022 class. Then lastly, we have the last group, the upgrade DPTE 2022. We're supposed to have 8 graduates today. So please, all the 8 graduates, if you're there, please stand up. The upgrade DPTE 2022 class. Only 2. Guest of honor, please. Dear graduates, I congratulate you for completing your 1-year upgrade diploma in primary teacher education. And on behalf of the Cabinet Secretary for Education, have the pleasure to commission you to serve this country with commitment and dedication as teachers. God bless you. Thank you very much. Congratulations, the upgrade DPTE. Now, at this juncture, thank you very much. I think that was the presentation of the graduates. And we want to go to the awards section. Please, we want to save on time. So I'll only be calling the names once. You come and receive your present, the award for the day. So I'll start with the certificate class of 2022. And we have students that actually performed by getting the highest they could. That is the distinction 1. In different subjects and different areas. So I'll be awarding them today. So I'll start with the certificate ECD 2021. The candidates who actually managed to get distinction 1. This is Farida Suleiman, Kofa Bwaba, Akuku Irene, and Zai Natal. Please. So Farida, you will be awarded by Madam Farida Bawazir, one of the board member. Please, Farida Suleiman.
As Farida is getting the present, please Kofa Bawaba, if he's around, please make your way to Akuku M. Irene, follow through. So that is Farida Suleiman, Akuku M. Irene. They got distinction in English and Kiswahili. Please clap for them. Distinction is not an easy thing to get. So we have Farida Suleiman, that is Akuku M. Irene. Then we have Kofa Bawaba and Nzai Natal. I'll go to the distinction one in teaching practice. Teaching practice, we have Chizewi Mohammed, who got distinction 1, and Wanje Saada. So Chizewi Mohammed will be awarded by one of our board member, Bonaheri Salim. Chizewi Mohammed, please come along. The present for Chizewi. Then Wanje Saada. Then we move to the Unit 7-12, Foundation and Management of ACD. We had one, Mr. Bonaheri, just hold on. We had one distinction 2, that is Nastea Abdi. Please, Nastea Abdi will still be awarded by Madam Farida, please. Then as Nastea is receiving a present, let's go to 7-15. That is English and Kiswahili again, distinction 2. Nastea Abdi, Alham Abdallah, Saumu Kanze, Ali Maimuna Malika, Juma Aisha Mahmud, Kampuni Rukia Kea, Kibwana Asha Hussein, Hindu Vai, Mwinyi Swafia, Salma Faki, Katana Rahma, Hamadi Zainab, Suleiman, Bakari, Afsa Mohammed. If all of you are there, please hurry up. Nastea, you are supposed to get decision 2 for English Kiswahili. Then Alam Abdallah, please, can we have that order so that we save on time? Ahlam, Saumu Kanze, let's go in that order. Ali Maimuna Malika, I think it is our responsibility to appreciate them as they receive their awards. Juma Aisha Mohammed, Kampuni Rukia Kea, Kibwana Asha Hussein, Hindu Vai, Mwenye Safia, Salma Faki, Hamadi Zainab Suleiman, Bakari Hafsa Mohammed. The next unit is 7-14. That is curriculum and methodology. It is not there. Okay. So we'll go to diploma class of 2022. Those who managed to get an award in research project, distinction 1, Mwangale Madiga Ndegwa, Ramadan Zubeda, Athman Fatma Ukasha, Iminza Faizia, Kishushu Manga Celestina, Saha Rachel Maridadi, Mohamed Abubakar. So can I have Mwangale Madiga Ndegwa coming this side? Then Ramadan Zubeda, Athman Fatma Ukasha, Iminza Faiza, Kishushu Manga Celestine, Saha Rachel Maridadi, and Mohamed Abubakar. Mwangale, okay, there's a spell. So as they receive the award, please, let's just congratulate them. We move to the next unit, 60-18. This is teaching practice. Mohamed Abubakar. So teaching practice 60-18. Thank you, Banaeri. Teaching practice, we had Jeffwa Manzi Linda. Jeffwa Manzi Linda with a distinction 1 in teaching practice. She is not around. Then we move to diploma class of 2022, those who got distinction 2. We had 1 in 60-14, that is management of ECD, community development and research. This is
Fatima Zubair. Fatima Zubair, I believe she's not around. She'll receive the present later. Then we had 6017, those who got distinction 2 in research project. Matano El Happy, Hamad Mariam Ali, Omar Fatma Mohammed, Agala Victor Dickens. Please all of you march very fast for the award. We clap for them as they come. Please hurry up. So we have Happy, Matano, Happy, hurry up. Then Hamad Mariam Ali. So the rest, I think they are not present. We move to the P1 course. So 4011 is teaching practice. And we had 4 who got distinction 1. This is Kisiangani Sheriff, Gatero Mudhoni Mwenyi, Hafswa Said Mohammed, and Mwanje C. Ann. Please hurry up if your name has been mentioned. We congratulate them, clapping for them. So that is Gatero Mudhoni. Yes, Bwana. Sheikh Suleiman. Yes. Congratulations. Then we move to IRE, code 3012. Those who got distinction 2 are 2. Bora Kwekwe and Nzomo Priska. Yes? Okay. Bora Kwekwe. Nzomo Priska. Then code 1011 education. Thank you, Madam Farida. Will be held by Madam Rahima. The distinction 2 in education, we have Kasingani Sharif Makoha and Nekesa Jamila Oyoyo. Sheikh Salim, you will still help us with this. This is education. Kasingani Sharif. Then we have Nekesa Jamila. Science, distinction 2, that is code 2012. We had Ambio Aisha Mohammed with distinction 2. Ambio Aisha Mohammed. Okay, she is not there. Then we go to the upgrade doctor program, that is distinction 1, 1925, music. Ibrahim, we have Mama Sare Mwinyi Biasha. Please come along. Mama Sare Mwinyi Biasha. That's a distinction 1 in music. Then we have Muhammad Purity. Muhammad Purity. So the 2 of them got distinction 1. Then 1931, the practicum, we had 11 who managed to get distinction 1. Kenga Paul, Shaulu Lawrence, Jeffa Mwana Mgeni Harry, Mwana Chakuria Bora Salama, Kameta Jacinta Bahati, Kariga Florian Mshai, Tamba Mwanamisi, Mwanamsare Mwenye Biasha, Mohamed Ali Mariam, Saudi Mwaleila, Amisi Nuru Abdilai. Come this side, eh? Okay. This is Kenga Paul, once our president. Then we have Shaulu Lawrence, Jeffa Mwanamgeni Harry, Mwanamchakuria Bora Salama. Please let's appreciate them. (1921), this is education assessment and management.
We had three candidates who actually managed to get distinction 1. This is Ibrahim Maimuna, Muhammad Ali Mariam, and Sauda Mwalela. Please, these awards will be given by Madame Lulu. Ibrahim Maimuna, Muhammad Ali Mariam, Sauda Mwalela. As they receive the awards, we go to the next category, that is 1917, Health and Nutrition. We had one distinction. Sumeya Masood Abu Shiri. Please, Sumeya Masood Abu Shiri. Not available. The next category of awards will be given by Madam Maimuna, the Sub-County Director of Education. This is 9623, Child Psychology and Development, Inclusive Education. Distinction 1, we had one candidate, Kibibi Abdul Rahman. Kibibi Abdul Rahman got distinction 1 in Psychology Development, Inclusive Education. Please hurry up, Kibibi. Then we have 9625, Art and Craft. The same Kibibi will receive 2 awards. That is for Psychology and Art and Craft. Distinction 1, both of them. Congratulations. Then we have 9615, Physical Health Education. We had 3 candidates with distinction 1. Ali Said Athman, Mwakizimu Asma Said, and Mikey Abdul Vyombo. So the 3 actually got distinction 1 in Physical Health Education. Seems they are not there. So we move to the next category, the upgrade class, the ECTE program. Distinction 2. We had 10 who managed to get distinction in music. I'll call all of them. Please line up as we go. Tazkia Hussein, Mtengo Adam Fatuma, Shaulu Lawrence, Mwanachakura Bora Salama, Sauda Mwalela, Hamisi Nuru Abdallah, Jeffa Mwanamgeni, Miraj Juma Rashid, Kirega Florian Mshai, and Mohamed Ali Mariam. Please, all of you, match up. The same will still be awarded by our sub-county director. As they receive the award, we'll move to the next category. That is 1915, Environmental Education. Distinction 2, we had Kenga Paul, Mtenga Adam Fatuma, Tamba Mwanamisi, Mwanamasare Mwenye Biasha, Sauda Malela, Hamisi Nuru Abdallah, Salma Halua Haribai. So please, Kenga Paul will receive the award from one of the dollar representative. We move to Kiswahili, 1912, distinction 2. Mtengo Adam Fatuma, Mariam Emmanuel Thomas, Sauda Mwalela, Hamisi Nuru Abdallah, Hamid Zainab Suleiman, Sumeya Masood. Please hurry up because of time. When your name is called, let's appreciate them. We move to 1921, Educational Assessment, Management, ICT and Research. Distinction 2, we had 1, Florian Kiriga Mshai. Florian Kiriga Mishai. The 1922, Child Development, Psychology and Inclusive. Then the 2022 Upgrade Diploma Class. We had Kibibi Abdul Rahman and Ali Said Athman as the runners-up. Kibibi Abdul Rahman and Ali Said Athman. Then the 2022 overall best in PTE.
was Akiba Alice Luvono. Akiba Alice Luvono was the overall best in PTE 2022. So up to that juncture, we are through with the award, and I will give this program back to the principal of the institution to go on with the program. Thank you. Thank you very much, that team. We congratulate all the graduates who have won awards. Now we are coming to the last bit. And my team, the people who have, we want to appreciate our guest of honor and also Chief Kadhi for being with us and all the guests. As a college, we bought a gift for the guest of honor. And so my team, can I have the gifts coming? So we want to present to the guest. So, yes. Can you bring it to the board members, to the trustee? He will present. That is a gift for the guest of honor. Chairman, I think you would also better, the chairman should also, it's okay. Yes. Thank you very much, guest of honor. And then we also have the gift for the Chief Kadhi. Can you bring it? Thank you very much. And last but not least, I want to welcome a board member, Bwana Heri, to come and give vote of thanks. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kazi yangu ni ndogo tu. Sina kazi kubwa, jukumu langu ni kutoa kilmati shukri. Na ni wajibu baada ya kila function kuwe na shukrani kwa wale waliohudhuria, na ili angalau wakati mwingine tuwape moyo kuweza kuja tena. Naanza na chief na guest of honor. Guest of honor ni mtu anatoka mbali sana, lakini kwa kujitolea kwake kwenye elimu leo ameamua kuwa na sisi. Amesafiri kutoka Saudi Arabia, akahakikisha kwamba amefika hapa leo siku ya Jumamosi ili kuweza kuhudhuria hafla kama hii. Bwana guest of honor Professor Omar Hassan Sule, asante sana. Anaifuata kwenye kilmati shukri ni Abdul Halim, Abdul Hamid Slach. Abdul Hamid Slach yeye ndiye kiongozi na ndiye mwenye kumulika njia ya Sheikh Omar Kasule. Hatungejuana na Profesa Omar Kasule lau kama sikupitia kwake. Bwana Abdul Hamid, shukran, Mungu akujaze kheri. La zaidi ni Chief Kadhi wetu Muadham Abdul Halim Bahuseni, tukushukuru sana kwa kuata jukumu lako lote ulilolikuwa nalo na ukaamua kuja hapa kuungana na sisi kama mpenda elimu. Asante sana. Wageni wote mliohudhuria tunawashukuru sana kwa kuhudhuria
hafla kama hii, na ingekuwa si hudhuri yenu, nafikiri kungekuwa hakuna hafla, kwa sababu tungefanya hafla ya uwanda mtupu na hiyo haingekuwa hafla. Kwa hivyo asanteni sana wageni waalikwa nyote mliohudhuria hapa. Wengine ambao singependa kuwasahau ni wale, kwanza asante sana Madam Memuna kwa kuungana na sisi kwenye hafla kama hii ili kujumuika na sisi kwenye mahafali haya ya Islamic Teachers College. Naenda kwa walimu wakiongozwa na principal wao. Tunawapa shukrani japokuwa ni kwenu, lakini usipomsifu kwenu hata sifiwa kwingine, kwa sababu kikuu hukuwa kwao, pembe humea wapi? Kitwane. Sasa tunawashukuru sana walimu kwa kuweza kuiendesha hii college, na leo tumeweza kufikia mahafali. Twaenda kwa wanafunzi. Wanafunzi, tieni juhudi zaidi na mfuate mfano wa wenzenu ambao leo wamegraduate na waenda kusomesha kwenye shule mbalimbali. Mwenzako akinyoa na chako kitie maji. Kwa hivyo ni matumaini yangu kwamba mwajitayarisha. Asanteni sana kwa kuweko kwenye shule hii, na mkienda nyumbani fanyeni kampeni zaidi tupate wanafunzi zaidi. Muambie Islamic Teachers College ndiyo college ya pekee. La tatu ni kwa wa mwisho, wengine ni wazazi. Wazazi, mumeata majukumu yenu mkaja hapa ili kujumuika na sisi. Tunawashukuru sana, asanteni sana na Mungu awabariki. Mwisho namalizia na mahafali nikiwa na kilma ya kuwapa advice kwanza kabla sijawashukuru. Leo mumegraduate, wengine na distinction, wengine distinction 1, wengine distinction 2. Msifuate wale watakao advise vibaya huko field. Hapa mmefunzwa pedagogy yote, na mkienda field fundisheni mkitumia mbinu mlizofundishwa. A shortcut is always a wrong cut. Na wewe mwalimu, ukitaka kutambulikana ni lazima ujitambulishe, na kujitambulisha kwako ni kule kuendeleza elimu katika ile shule ambayo umepelekwa, ili uwe kielelezo kwa wengine. Nawashukuru sana wale graduates waliokuja hapa, waliweza kuhudhuria, na Mungu awabariki. Mungu awajalie muweze kutimiza jukumu lenu kisawasawa. Nina ubeti mmoja tu kwa waliohudhuria. Nyote mlohadhirani, kukuza yetu nidhama, twawapokea kwa shani na shangwe na taadhima. Bodi iko uwandani kuwapiga makamama. Asanteni. Tumeshafika mwisho wa shughuli yetu. Litakalofuatia ni hapa nyuma kuna hii gate. Tutafungua gate. Tusimame pale tu, hao watu tu kidogo. Tuangalie kile kiwanja ambacho twanuia siku mbeleni kujenga wakfu wa college. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال
سما نحو السماء